parents, welcome to the Dooley Special Educational Team Back to School Night presentation. I am Mrs. LaBelle. I am the school counselor at Dooley Elementary. I will be introducing our team. First, we have Mrs. Deanna Rude, Mrs. Maria Alvarado, Ms. Katie Baez, Ms. Jyoti Truman, Mr. Jesse Reingold, Mrs. April Walker, Ms. April Owens, and Mr. Galanis, who will be translating for us. Buenas tardes, padres y tutores de las familias de Dooley. Bienvenidos a la presentación de Dooley para el equipo de educación especial. Primero vamos a empezar con las introducciones del equipo. Primero tenemos Mrs. Deanna Rude, Mrs. Maria Alvarado, Ms. Katie Valles, Mrs. Jyoti Truman, Mr. Jesse Reingold, Mrs. April Walker, Mrs. April Owens, Mrs. Rosalind LaBelle. First, we're going to go over Zoom etiquette expectations. Find a quiet place to do your online learning. Dress for success. Sign on to your online class a few minutes before your teacher goes live. Use kind words and actions towards others. Demonstrate self-management with a calm body. Give your best every day in participation, attendance, completion of work, and attitude. Primero vamos a empezar con las expectaciones para el comportamiento de Zoom. Encuentre un lugar tranquilo para hacer su aprendizaje en línea. Vestirse para el éxito. Inicie su sesión de Zoom unos minutos antes de que su maestra o maestro comience. Utilice palabras y acciones amables hacia los demás. Demuestre autogestión con un cuerpo tranquilo. Da su mejor diario en participación, asistencia, finalización del trabajo y actitud. Now we will go over behavior support and expectations. Students are expected to follow Zoom etiquette at all times. Positive behavior supports are in place for all students. Interventions vary by class and by needs of students. Any student with a current IEP goal in the area of behavior will continue to be provided virtual support to make progress toward their goal. Progress toward behavior goals will continue to be monitored and reported on. Expectaciones acerca del comportamiento y el apoyo del comportamiento. Se espera que los estudiantes sigan la etiqueta del Zoom en todo momento. Hay apoyos de comportamiento positivo para todos los estudiantes. Las intervenciones varían según la clase y las necesidades de los estudiantes. Cualquier estudiante con una meta o metas actual o actuales del plan educativo individual en el área de comportamiento continuará recibiendo apoyo virtual para avanzar hacia sus metas. El progreso hacia las metas de comportamiento continuará siendo monitoreado e informado. Next, accessing distant education curriculum. There are 3 important words to remember for accessing the curriculum during distance learning, and they are Canvas,
Canvas, and Canvas. All of these Zoom meetings are accessed through the Canvas portal. All parent-teacher communication can be done in Canvas, and assignments, quizzes, and more can all be found in Canvas. Hay tres palabras muy importantes para accesar el currículo para educación en manera de distancia. Canvas, Canvas y Canvas. Zoom accesido a través de Canvas, comunicación entre padres y maestros en Canvas, tareas, exámenes y más. Todo en Canvas. RSP services during distance learning in conjunction with speech and language as well. So for the 2020-2021 school year, there will be a combination of push-in and pull-out services for both RSP and speech. For push-in services, the RSP or speech teacher goes into your student's general education teacher's Zoom meeting. The teacher will help the general ed teacher reinforce lessons that they are teaching or their speech. Pull-out services are when your student logs into either the RSP or the speech teacher's Zoom meeting. The teacher will work on IEP goals and reinforce what is being taught in their general ed classroom. And lastly, your student's schedule can be located in your RSP or speech teacher's Canvas classroom under their specific grade level. Clases de recursos especiales, incluyendo oratorio y lenguaje, durante aprendizaje de distancia. Recursos especiales este año será una combinación de servicios push-in y pull-out. Los servicios push-in son cuando voy a las reuniones de Zoom de maestros de educación general de sus estudiantes. Durante este tiempo estaré ayudando al maestro o maestra a reforzar cualquier lección que estén enseñando. Los servicios extraíbles son cuando su estudiante inicia sesión en mi reunión de Zoom. Durante ese tiempo, estaremos trabajando en las metas del plan educativo individual y estaré reforzando lo que se enseña en su salón de clases. El horario de su estudiante se puede ubicar en mi salón de Canvas debajo de su nivel de grado. Next, evaluations and IEPs, caregiver responsibilities. Hello, families. I work with our awesome special education team to complete our students' initial and triennial evaluations. These evaluations are important because they allow us the opportunity to look a little more closely at our students' progress, as well as their areas of need, to ensure they can achieve their educational potential. The evaluations are then reviewed at our students' IEP meetings. IEP stands for Individualized Education Program. In order for our evaluations and IEP meetings to be most successful, it is critical that you caregivers do these three things. Number one, please check and respond to emails and voicemail messages. We promise to try to not overwhelm you with emails and phone calls as we are all trying to manage this new normal. Keep in mind though, if we cannot reach you, we will keep trying to make contact, which is what we are required to do. So help us out by promptly responding to emails and phone messages and by completing tasks. We really just want to do our very best for our students, which means reaching out to you and getting valuable input from you. This leads me to the next request. Number two, please complete and return all caregiver forms, which we will provide to you so that we get the most accurate information from you about our students. These forms may be picked up and dropped off at Dooley or mailed to the address we have on file for your student.
You can mail them back to us here at Dooley, or you can drop them off here at school. The student's teacher will be in touch about how the forms will be made available to you and what is most convenient for you. And lastly, number 3, we ask that you attend and participate in the virtual IEP meetings scheduled through Zoom. We know there may be different levels of comfort with the use of technology, so ask your student for help, ask the teacher, a relative, or a neighbor to assist you with connecting to Zoom before the IEP meeting. When you get the Zoom meeting link, try it out ahead of time. If you have any questions, ask us. We just might have the solution, or we can connect you to someone who does. Believe me, as educators, we are very accustomed to extending grace freely and often. I would like to end this by saying we miss interacting with our students tremendously, and we hope to be together physically again soon. In the meantime, we wish you and your family health and wellness. Go Dragons! Hola familias de Dooley. ¿Puedes creer que ya es la noche de regreso escolar? Soy yo, April Owens, su amigable psicóloga escolar del vecindario. Trabajo con nuestro increíble equipo de educación especial para completar las evaluaciones iniciales y trienales de nuestros estudiantes. Estas evaluaciones son importantes porque nos brindan la oportunidad de observar un poco más de cerca el progreso de nuestros estudiantes y sus áreas de necesidad para garantizar que puedan alcanzar su potencial educativo. Las evaluaciones luego se revisan en la reunión del plan educativo individual de nuestros estudiantes. IEP significa Programa de Educación Individualizado. Para que nuestras evaluaciones y reuniones del IEP sean las más exitosas, es fundamental que sus cuidadores hagan estas 3 cosas. Número 1, revise y responda correos electrónicos y mensajes del correo de voz. Prometemos no abrumarte con correos electrónicos y llamadas, ya que todos estamos tratando de manejar esta nueva normalidad. Sin embargo, tenga en cuenta que si no podemos comunicarnos con usted, seguiremos intentando establecer contacto, como se nos exige. Así que ayúdenos por respondiendo rápidamente a los correos electrónicos y mensajes telefónicos y completando las tareas. Realmente solo queremos hacer nuestro mejor esfuerzo por nuestros estudiantes, que significa acercarnos a usted y obtener información valiosa de usted. Esto me lleva a la siguiente solicitud, que es número 2. Por favor, completa y devuelva los formularios del cuidador que les proporcionaremos para que podamos obtener la información más precisa sobre nuestros estudiantes. Estos formularios se pueden recoger y dejar en la escuela o enviar por correo a la dirección que tenemos registrada. Puede devolverlos por correo o dejarlos en la escuela. El profesor de los alumnos se comunicará con usted para informarle sobre cómo se les facilitarán los formularios. Y por último, número 3, le pedimos que asista la partícipe en las reuniones virtuales del IEP programadas a través de Zoom. Sabemos que puede haber diferentes niveles de comodidad con el uso de la tecnología, así que pídale ayuda a su estudiante, pídale al maestro o maestra, un familiar o un vecino que lo ayuda a conectarse a Zoom antes de la reunión del IEP. Cuando obtenga el enlace en la reunión de Zoom, pruébalo con anticipación y si tiene preguntas, pregúntenos. Es posible que tengamos la solución o acostumbrados a extender gracia
libremente y con frecuencia, por favor. Me gustaría terminar eso diciendo que extrañamos enormemente la interacción con nuestros estudiantes y esperamos volver a estar físicamente juntos pronto. Mientras tanto, le deseamos a usted y a su familia salud y bienestar. ¡Go Dragones! Thank you, parents, for joining us for the special ed presentation.